వెల్కమ్ టు ఆర్టీవీ. ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు మిసెస్ ఇండియా 1 ఇన్ మిలీనియన్ ఫస్ట్ రన్నర్ అప్ సబీనా మెడ్యూరీ. నమస్తే అండి. నమస్తే. ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నానండి, థ్యాంక్ యూ. సో తెలుగు కంఫర్ట్ మీకు? పర్వాలేదు. అందరికీ అర్థమయ్యేలా మాట్లాడితే చాలు. షూర్. సో ఫస్ట్ మీరు మిసెస్ ఇండియా కాబట్టి అసలు మీ బాల్యము అంటే మీరు ఎక్కడ పుట్టారు, మీ ఎడ్యుకేషన్ ఏంటి, అది ఒక్కసారి తెలుసుకుంటాం. ఓకే, షూర్ అండి. సో నేను యాక్చువల్గా పుట్టిన పెరిగింది కోల్కతా, కానీ మా మమ్మీ వాళ్ళు కాకినాడ నుంచి. సో దాట్స్ మై రూట్ అనమాట, కాకినాడ. సో కాకినాడ నుంచి దెన్ ఐ మూవ్ టు కోల్కతా అండ్ ఐ డిడ్ మై స్కూలింగ్ దే టిల్ 12th. దాని తర్వాత మళ్ళీ వైజాగ్ వచ్చానండి గ్రాడ్యుయేషన్కి. తర్వాత పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అవన్నీ వైజాగ్లో జరిగింది. Then I did a lot of other educational qualifications. I did my MBA and I did counseling psychology. ఒకటి చేస్తూ వచ్చానండి. So right now I'm in Hyderabad, based out of Hyderabad. మీ పేరెంట్స్? My parents actually వాళ్ళు also from Kakinada. And they moved, transferable job అనమాట మా నాన్నగారిది. So he moved to different places. He was in Assam also for some time. తర్వాత హైదరాబాద్కి మూవ్ అయ్యారు. మీరు ఒక్కరేనా, ఇంకా మీకు బ్రదర్స్ సిస్టర్స్? లేదండి, నాకు ఒక అక్క ఉండేది. షీస్ నో మోర్. సారీ. యా. అండ్ ఐ హ్యావ్ ఎ యంగర్ బ్రదర్. ఎస్. సో మై అక్క వాజ్ మై వెరీ గుడ్ ఇన్స్పిరేషన్ అనమాట. యా. సో షీ పాస్డ్ అవే అ ఫ్యూ ఇయర్స్ అగో. 11 years అయింది పోయాక. బట్ దట్స్ ఆల్ రైట్, వీ మూవ్ ఆన్ ఇన్ లైఫ్. రైట్. ఇక మీ మ్యారేజ్ లవ్ ఆర్ అరేంజ్డ్? So actually it's a combined anmata. Love come arranged. Yes, love come arranged. So we were working together in an organization and it was the time for our marriage. And my husband he saw me and then we started talking and we decided, because our I think wavelengths matched. Wavelengths match anadam chala important. Right. So wavelengths matched and he spoke to his parents. They're from the army background. So chala open వాళ్ళతో మాట్లాడారు. Then he spoke to my parents and చాలా ఈజీగా అయిపోయింది. చాలా ఈజీ, అసలు ఇంచు కూడా కష్టపడలేదు మీరు. Yes. I think it's the reason because both our parents ఇద్దరు తెలుగు వాళ్ళు. So his parents are from Telangana and also from Guntur and Eluru. So that mix. Then my parents are from Kakinada. అది కొంచెం మ్యాచ్ అయింది అనమాట, లాంగ్వేజ్. సో లాంగ్వేజ్ హ్యాబిట్స్ మ్యాచ్ అయ్యింది. ఎక్కడ మీ లవ్ స్టార్ట్? యాక్చువల్గా అయితే మా ప్రీవియస్ ఆర్గనైజేషన్. సో ఐ వాజ్ డూయింగ్ అ సైకాలజీ ప్రాజెక్ట్ అనమాట అండ్ హీ వాజ్ లైక్ మై సూపర్ బాస్. ఎస్. సో వీ డెంట్ స్పీక్ దెన్ at work. It was mostly official related. కానీ ఒకసారి ఏమైందంటే there was a Diwali party at a colleague's place. సో అక్కడ we started talking అనమాట. అక్కడ కొంచెం ఒకరిని తెలుసుకోవడము, చాలా సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ అవన్నీ అండి. సో దాట్స్ హౌ వీ గాట్ కనెక్టెడ్. వెరీ నైస్. ఎన్ని ఇయర్స్ లవ్ మీది అయిన తర్వాత మ్యారేజ్ అయింది? వీ జస్ట్ స్టార్టెడ్ టాకింగ్ ఫర్ 10 days. 10 days మేము యాక్చువల్గా స్టార్ట్ చేసి 10 days టాకింగ్ అనమాట. బట్ వీ న్యూ ఈచ్ అదర్ ఫర్ క్వైట్ సమ్ టైమ్. ఒక 8-9 months అయింది ఆఫీస్లో చేరి నేను వర్క్ చేయడం. కానీ 10 daysలో వీ స్టార్టెడ్ రెగ్యులర్లీ టాకింగ్ టు ఈచ్ అదర్. 10 daysలో మా హస్బెండ్ మా అత్తయ్యని హీ టుక్ హర్ టు అ రెస్టారెంట్ and my attaya was like, cheppu Babu, what is the reason you're suddenly bringing me to the restaurant? అంటే ఏం చెప్పకుండా డైరెక్ట్ రెస్టారెంట్ కి తీసుకొచ్చేసారు. మమ్మీ మీతో మాట్లాడాలి అని he took her. మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళిపోయారు? No, it was only mommy and mother and son. Okay. So she's a very sweet lady. I miss her. She also passed away a few years ago. So it's been 8 years, but our relationship was very good. I think it started from there అనమాట. సో రెస్టారెంట్కి తీసుకెళ్ళి he started talking and the mother said, చెప్పు బాబు ఎవరు అమ్మాయి, without him telling any introduction. అంటే మమ్మీకి అర్థం అయిపోయింది కదా. The son suddenly all of a sudden taking to her restaurant and all. So she asked, who is the girl? Then he said, no mummy, it's an office and all. అట్లా చెప్పిన తర్వాత మమ్మీ said, okay fine, you bring the girl. అమ్మాయి బాగుంటే నీకు నచ్చితే no problem. తర్వాత ఎలా మళ్ళీ మీ అత్తగారికి చూపించారు? అంటే మా ఫాదర్ ఇన్ లా చాలా యాక్టివ్గా పార్ట్ తీసుకున్నారు. వాళ్ళు డైరెక్ట్గా మా ఇంటికి వచ్చేసారు. సో అండ్ దెన్ దే ఇన్వైటెడ్ అస్ టు దే హౌస్. సో వీ వెంట్ టు దే హౌస్ అండ్ అట్లా డిస్కషన్స్ అయినాయి. అండ్ మై హస్బెండ్ అండ్ ఐ వీ వర్ వెరీ క్లియర్. వీ సెడ్ వీ జస్ట్ లైక్ ఈచ్ అదర్. లవ్ అవన్నీ ఇంకా ఏం స్టార్ట్ అవ్వలేదు. we thought our wavelengths matched. మా ఫ్యామిలీస్ కూడా సెట్ అవుతాయి అది అనుకుని మేము అప్రోచ్ చేసాం. మీకు ఇష్టం ఉంటే గో అహెడ్, అరేంజ్ ద మ్యారేజ్. మీకు ఇష్టం లేకపోతే వీఆర్ ఓకే యాజ్ ఇండివిజువల్స్ అని
చాలా కూల్గా అంటే చెప్పేసి ఈ ఎన్ని డేస్కి మీకు లవ్ ప్రపోజ్ చేసిన, ఎన్ని మంత్స్కి మ్యారేజ్ అయిపోయింది? ఎగ్జాక్ట్గా ఐ థింక్ 6 to 8 months. ఓ Yeah. 6 to 8 మంత్స్కి. 6 to 8 months. We started talking in December 2001, and by June, then I went to UK job విషయం మీద. I went to UK for 3-4 months. Then when I came back, Juneలో మా మీటింగ్ అయింది మా పేరెంట్స్తో. మీటింగ్ అయిన తర్వాత అదే ఇయర్ డిసెంబర్లో ఫిక్స్ అయిపోయింది 2002. మీ మ్యారేజ్ అయింది 2002. December 2002. ఓ సూపర్. కిడ్స్? So I have one son, he's 15-year-old, ఇప్పుడే 10th పాస్ అయ్యాడు. Okay. And one daughter, she is 8 years old, ఇప్పుడే 3rd పాస్ అయ్యి 4th వచ్చింది. చాలా గ్యాప్ ఉన్నట్లు. Yes, 7 years gap. ఓకే. యాక్చువల్గా అంటే మిస్ ఇండియా కానీ మిసెస్ ఇండియా కానీ అవ్వాలి అంటే ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దట్టు మిసెస్ ఇండియా అంటే పెళ్ళి అయిన తర్వాత చాలా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి. మీకు 2 కిడ్స్, Right. తర్వాత ఫ్యామిలీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అన్నీ మీకే ఉంటాయి యాజ్ ఎ మదర్గా, యాజ్ ఎ వైఫ్గా. సో మీరు ఎలా యాక్సెప్ట్ చేశారు ఇంట్లో? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఎలాంటి సపోర్ట్ వచ్చింది? Actually, అయితే so I've always been a working woman అండి. సో నా కెరియర్ ఏమో తాజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ హోటల్స్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. అండ్ దెన్ ఐ వర్క్డ్ ఇన్ సైకాలజీ ప్రాజెక్ట్ చెప్పాను కదండి, వేర్ ఐ మెట్ మై హస్బెండ్. దాని తర్వాత ఐ వర్క్డ్ ఇన్ అ బ్యాంక్. సో ఐ వాజ్ ఇన్ అ బ్యాంక్ ఫర్ లైక్ 11 years చేశాను. ఈవెన్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్, పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత కూడా ఐ వర్క్డ్ ఇన్ అ బ్యాంక్. సో ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ కెరియర్ ఓరియంటెడ్. దెన్ ఐ టుక్ అ బ్రేక్. ఐ జాయిన్ మై డాడ్స్ కంపెనీ అనమాట. Because Dance company? yes, my dad has a private limited company. Okay. So I joined him, my father. Oh yeah. So I joined his company, and endukante our time lo 2012 lo work from home anedi, it was not very common. It was a little rare. నాకు వచ్చేది వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అవకాశం 2012లో. కానీ ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ వన్స్ అ మంత్ or once in 15 days. అంటే ఇప్పుడు ఎంత రెగ్యులర్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్, అప్పుడు అంత రెగ్యులర్ కాదు. ఇట్ వాస్ వెరీ రేర్ అనమాట. సో ఐ వాస్ ఫైండింగ్ ఇట్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు మేనేజ్ మా 5-year-old చైల్డ్ని చూసుకోవడం అవన్నీ. ఇట్ వాస్ లిటిల్ డిఫికల్ట్. సో ఐ క్విట్ హెచ్ఎస్బిసి అండ్ దెన్ ఐ జాయిన్ మై డాడ్స్ కంపెనీ అనమాట. సో మా ఫాదర్ వాళ్ళ కంపెనీలో ఐఎమ్ ద డైరెక్టర్. Okay. So I was always in job. So my husband had always supported me. He told me, you just continue doing whatever you wanted to do. My support untadi. So I continued. So ఏం ప్రాబ్లం రాలేదు యాక్చువల్గా. ఇంకా నేను చెప్పాను మా హస్బెండ్కి that I got this opportunity to join Mrs. India అంటే కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్పి హ్యాండ్ షేక్ ఇచ్చారు. He said, yeah, he said go ahead. ఎలా వచ్చింది మీకు ఈ ఆపర్చునిటీ? అంటే కాలేజ్ టైంలో I used to participate in a lot of events ante. So it was like Mrs. Freshers, I participated, and then I was Miss Popular. So atla నేను కాలేజ్లో చాలా పార్టిసిపేట్ చేశాను. I was the president of the college also. Student council ఉంటుంది కదండి, president. So I participated in that also, and I got the elections, won the elections అవుతాయి కాలేజ్లో as the president. Then in one of the programs, వైజాగ్లో ఒక లేడీ అప్రోచ్ అయింది, ఒక ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ లేడీ. అక్కడేమో మిస్ వైజాగ్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు. దిస్ వాజ్ వే బ్యాక్, వెన్ ఐ వాస్ టు మై కాలేజ్ ఇయర్స్ అగో. అప్పుడు ఐ డెంట్ షో ఎన్ ఇంట్రెస్ట్ అనమాట. ఓ దిస్ ఇస్ నాట్ ఫర్ మీ అండ్ యూ డోంట్ నో వాట్ ఇట్ ఈస్. సో ఐ సెడ్ నో థ్యాంక్ యూ అని. ఆ థాట్ ఉండిపోయింది అనమాట. మా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు చాలా సపోర్ట్ ఉండేది. యూ మస్ట్ హ్యావ్ గాన్, చేసే ఉంది అండ్ ఆల్ దట్. ఐ సెడ్ నో, లెట్ మీ జస్ట్ సీ. సో దట్ థాట్ స్టేడ్ ఆన్. అంటే how will it be if it be at least once in a lifetime, life అయిపోతుంది, at least once experience రావాలని I just thought. Then sudden గా ఈ టాపిక్ వచ్చింది for Mrs. India. So then I saw the advertisement and my friend said go ahead, why don't you apply for it చెప్పి నేను అప్లై చేశాను అనమాట. సో దెన్ రౌండ్స్ అయినాయి. ఎన్ని రౌండ్స్ ఏంటి అంటే 2-3 రౌండ్స్ అయినాయి. ఫస్ట్ ఏమో అప్లికేషన్, దాంట్లో అన్నీ రాయాలి, నేను చేశాను అన్నీ రాయాలి, ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి అవన్నీ, తర్వాత క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ అవన్నీ రాసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే వీడియో కాల్ అనమాట. దే విల్ హ్యావ్ అ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ రౌండ్, చాలా జీకే ఉంటుంది, తర్వాత ఎక్స్పీరియన్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్, సైకాలజీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్, అంటే ఓవరాల్ పర్సనాలిటీ కోసం వాళ్ళు చూస్తారనమాట. సో దే హ్యాడ్ ఆల్ దీస్ రౌండ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ Third round was then you had to do a video, introduction video, then walk. వాళ్ళే చెప్పారు
ఒక సో అదే చిన్న ఫైనల్ రౌండ్. లేదు, దిస్ ఇస్ టు గో బిఫోర్ ద ప్యాజెంట్. ఓకే. ఇవన్నీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనమాట. Okay. ప్యాజెంట్ వెళ్ళే ముందు ఇవన్నీ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఓకే. కాంపిటీషన్ వైజ్ వస్తే మీకు ఎలా ఉంటుంది? కాంపిటీషన్ అయితే వన్స్ వి వెంట్ దే గుర్గావ్లో అయింది కాంపిటీషన్, ఢిల్లీ గుర్గావ్లో. ఓకే. సో దేర్ ఇట్ వాస్ 1 week కాంపిటీషన్ అనమాట. సో ఫస్ట్ అక్కడ కూడా ఫస్ట్ ఏమో ఇంట్రొడక్షన్ రౌండ్, తర్వాత కల్చరల్స్ రౌండ్, మన స్టేట్ క్లోత్స్ వేసుకోవాలి. సో ఐ వాజ్ రిప్రజెంటింగ్ తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్ర, ఎందుకంటే ఈ రెండు మిక్స్ ఉందని కాబట్టి తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్ర. సో ఐ వోర్ తెలంగాణ కైండ్ ఆఫ్ వీవ్ బ్లౌజ్ పోచంపల్లిది, ఇంకా ఐ వోర్ ఆంధ్ర సారీ ఉప్పాడ సారీ కాంబినేషన్ కట్టుకున్నాను. కల్చరల్ రౌండ్ అయింది, తర్వాత టాలెంట్ రౌండ్ అయింది. ఆ టాలెంట్ రౌండ్లో ఐ రైట్ పోయిట్రీ అనమాట. సో నేను ఒక రాసిన పోయిట్రీ నేను రిసైట్ చేశాను. మీరు పోయిట్రీ కూడా రాస్తూ ఉంటారా? అప్పుడప్పుడు పోయిట్రీ రాస్తానండి. సో అది అనమాట. దెన్ ఆఫ్టర్ దాట్ దే హ్యాడ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ రౌండ్, 3 rounds అయినాయి క్వశ్చన్ ఆన్సర్ రౌండ్. కానీ త్రూ అవుట్ ఆ మొత్తం 1 weekలో దే టు కాన్స్టెంట్లీ జడ్జ్ యూ అనమాట. మీరు ఎట్లా మాట్లాడుతున్నారు, మీరు ఎట్లా క్యారీ చేస్తున్నారు, మీరు మనుషులతో ఎట్లా ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు, సో ఎవ్రీథింగ్ అనమాట వాళ్ళు జడ్జ్ చేస్తారు. ఎలా అనిపించింది మీకు అప్పుడు ఆ 1 week అక్కడ కాంపిటీషన్లో? అంటే వెళ్ళిన తర్వాత ఇట్స్ లైక్ అ డిఫరెంట్ వరల్డ్. అంటే ఎంత ప్రిపేర్ అయినా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ద వరల్డ్ ఇస్ వెరీ డిఫరెంట్. ఐ మీన్ అందరూ చాలా కాంపిటేటివ్గా ఉంటారు. అండ్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ పీపుల్. కొంతమంది ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు, కొంతమంది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటారు, అంత ఫ్రెండ్లీగా ఉండరు, అంటే కాంపిటీటర్స్ కాబట్టి. బట్ ఐ వెంట్ విత్ ద యాటిట్యూడ్ దట్ ఇట్స్ జస్ట్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్. నేను ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం వెళ్ళాను. So I wanted to enjoy every minute. So I was myself. I was talking to everybody. I was laughing. I was just being happy and being myself. కొంతమంది కొంచెం హర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేశారు, కొంచెం అది ట్రై చేశారు, కానీ ఐ డోంట్ లెట్ దట్ ఎఫెక్ట్ మీ. ఎప్పుడు అనిపించలేదా అయ్యో అనవసరంగా వచ్చాను అంటే హర్ట్ చేసినప్పుడు? అనిపించలేదు, ఎందుకంటే ఐ అండర్స్టూడ్, ఐ రికగ్నైజ్డ్ ఇట్, అండ్ దెన్ ఐ వాస్ లైక్ ఓకే, నౌ ఐ హ్యావ్ టు పుష్ మై సెల్ఫ్. And it was a competition for me to understand myself అనమాట. నేను ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉన్నానో అది కూడా టెస్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఐ టోల్డ్ మై సెల్ఫ్ ఏదైనా అవని నేను ట్రై చేస్తాను, ఎంత ట్రై అయితే అంత ట్రై చేస్తాను. ఐ విల్ నాట్ లెట్ ఇట్ ఎఫెక్ట్ మీ అనమాట. సో ఐ కెప్ దట్ కామ్ మైండ్ సెట్ అండ్ ఐ వెంట్ అహెడ్. ప్రతి దాంట్లో పాలిటిక్స్ అయితే ఉంటాయి, మరి ఇందులో కూడా ఉంటాయా పాలిటిక్స్? పాలిటిక్స్ ఉంటాయి, కానీ ఇట్స్ వెరీ సటిల్ అనమాట. అంత స్ట్రాంగ్గా ఇన్ ద ఫేస్ ఉండదు. అంటే కంటెస్టెంట్స్లోని పాలిటిక్స్ కొంచెం ఉంటుంది, బట్ ఇట్స్ ఓకే, ఇట్స్ మేనేజబుల్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ట్రూ టు యువర్ సెల్ఫ్. ఎస్, అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద రైట్ ఇంటెన్షన్, ఇంటెన్షన్ కరెక్ట్గా ఉంటే ఆ పాలిటిక్స్ అనేవి ఏమీ ఎఫెక్ట్ కాదు. అంటే ఎక్కువ మాట్లాడడము, ఎక్కువ కాసిప్ చేయడము అవన్నీ లేకపోతే యూ ఆర్ లెఫ్ట్ అలోన్. ఒకసారి ఇన్వాల్వ్ అయిపోతే మళ్ళీ దాంట్లోనే మీరు రౌండ్ అండ్ రౌండ్ తిరుగుతూ ఉంటారు, బయటకు రాలేరు. సో యూ హ్యావ్ టు బి అవే ఫ్రమ్ సచ్ కాసిప్. మీ పని ఏంటో చేసుకోవడం, టైంకి రావడం, టైంకి చేయడం, వెళ్ళిపోవడం. ఎలా ఉంటుంది ఆ 1 week? అంటే మీ టైం టేబుల్ అంతా ఎలా ఉంటుంది? చాలా టైట్గా ఉంటుందండి, చాలా టైట్. అంటే ఇట్ టెస్టెడ్ మీ ఆన్ ఆల్ ఫ్రంట్స్ అనమాట. అన్ని ఫ్రంట్స్లో టెస్ట్ చేసింది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టైం మేనేజ్మెంట్. అంటే 3 o'clock నైట్ ఎర్లీ మార్నింగ్ 3 o'clock వరకు ఫుల్ డే ప్రాక్టీస్ చేయించేవాళ్ళు. కాంపిటీషన్స్ అయ్యేవి. 12 o'clock మేకప్ పెట్టి midnight 12. There was one competition that started at midnight 12 to 2, 2 to 3 అట్లా అనమాట. So 3 o'clock by the time we used to go back to our rooms, 3 o'clock go to remove makeup etc. And then by 6:30 we were up. సో టైం మేనేజ్మెంట్ది చాలా వరకు నేర్చుకున్నాను. ఇంకా 3 hours ఎంత స్లీపింగ్, లేకపోతే బట్టలు, క్లోత్స్, ఎవ్రీథింగ్, షూస్, యూ హ్యాడ్ టు మేనేజ్ ఎవ్రీథింగ్. Then you had to be calm and composed because you had to talk. So it is not only your, the entire clothes, etc. You had to manage yourself. Eating, sleeping, drinking, అన్నీ కూడా అవసరం కదా. అన్నీ మనసులో పెట్టుకొని ఆ టైం మేనేజ్మెంట్ వాజ్ వెరీ క్రూషియల్. నిద్రకి 3 hours సరిపోయేదా మీకు? మరి సరిపోయేది కాదు, కానీ వీ హ్యాడ్ టు మేనేజ్. అంటే 1 week ఇలాగే ఉంటుంది? 1 week ఇట్లానే ఉంటుంది. 3 to 6:30 sleeping time. Sometimes we got to sleep at around 2 o'clock, but usually it's like that 3 to 4 hours, because I think the competition is trying to test you అనమాట.
మీ బౌండరీస్ని టెస్ట్ చేస్తుంది. ఇట్స్ లైక్ సేయింగ్ దట్ వాట్ కెన్ సబీనా డూ విత్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ టైమ్, ఓకే, అండ్ హౌ కెన్ షీ మేనేజ్ హర్ సెల్ఫ్, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ హౌ ఇస్ షీ గోయింగ్ టు మేనేజ్ హర్ కంపోజర్, how is she going to manage her, calm mindset without getting stressed out. A stress management కూడా టెస్ట్ చేస్తారనమాట. అంటే ఇప్పుడు మార్నింగ్ 6:30కి మీకు స్టార్ట్ అయితే మిడ్ నైట్ 12 ఆర్ 1, 2, 3 వరకు కంటిన్యూస్లీ ఉంటుంది. ఏదో ఒకటి ఉంటుంది, కంటిన్యూస్గా ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. For example, you'll have photography round. They'll teach you how to face the camera. Then they'll teach you how to stand. And grooming sessions untai, classes outu untai. Then they'll teach you how to speak, how to hold the mic. They'll teach you all of that. So all that takes some time. ఓకే. సో ఫైనల్గా అంటే ఇంకా ఫైనల్ రౌండ్ అప్పుడు మీకు ఎలా అనిపించింది? ఆ టెన్షన్ ఎలా ఉంటుంది? ఫైనల్ రౌండ్ టెన్షన్ చాలా హై లెవెల్గా ఉంటుంది. చాలా ఫాపాస్ కూడా జరిగినాయి, అంటే మిస్ హ్యాప్స్ కూడా అయినాయి. అంటే నా టర్న్ మిస్ అయ్యాను, అదే ఒకటి. తర్వాత ఒక గౌన్ ఇచ్చారనమాట. నేను టైలర్కి చెప్పాను 2 days బ్యాక్ దట్ మై గౌన్ ఇస్ టూ లాంగ్, పడిపోతానేమో అని, కొంచెం స్టిచ్ చేయాలంటే హో జాయిగా మేడం అన్నారు. ఇంకా ఏం అవ్వలేదు, ఆ గౌన్ అట్లానే ఉంది. ఇట్ వాస్ సో లాంగ్. అండ్ దెన్ ఐ గాట్ వెరీ టెన్స్డ్ అనమాట, వాట్ టు డూ. సో నాకు ఒక ఐడియా వచ్చింది. లాస్ట్ మినిట్లో నేను ఇట్లా ఫ్రంట్లో ఇట్లా ఎత్తేసి వాక్ చేశాను. మామూలుగా ఫ్రంట్లో ఎత్తరు, కానీ గ్రేస్ఫుల్గా ఫ్రంట్లో ఎత్తేసి నేను వాక్ చేసేసాను. సో ఐ మేనేజ్ దాట్. కానీ సెకండ్ టైం ఏమైందంటే ట్రిప్ అయ్యాను స్టేజ్ మీద. లాస్ట్ వచ్చాను, తర్వాత కొంచెం ట్రిప్ అయ్యాను. కానీ ఐ గాట్ అప్. ఐ వాజ్ లైక్, నో, ఐ విల్ నాట్ లెట్ దిస్ డిఫీట్ మీ. I just got up. 1 minute I stood and I started walking. So judges and all, they noticed that. Fall అయినా కూడా ఈమె కొంచెం టైం తీసుకుని స్టాండ్ చేసి కాన్ఫిడెంట్గా వాక్ చేసింది. దానివల్ల కూడా ఏదో పాయింట్స్ వచ్చినట్టున్నాయి, నాకు తెలియదు, కానీ అట్లా జరిగింది. సో గూగులీ క్వశ్చన్ కూడా ఇచ్చారు. సో అందరికీ చాలా కొన్ని ఈజీ క్వశ్చన్స్ వచ్చింది. నా టైం వచ్చేగా ఫస్ట్ రౌండ్ అది. దే ఆస్క్డ్ మీ వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ యూ ఆస్క్డ్ ద జడ్జెస్ అనమాట. అది చాలా గూగులీ ఉంటుంది కదా క్వశ్చన్. సో సంథింగ్ ఐ ఆన్సర్డ్, బట్ దట్ వాజ్ అ గూగులీ క్వశ్చన్. సో ఇట్లా చిన్నవి అవుతూనే ఉంటుంది. అండ్ ఐ మేనేజ్డ్. ద ఓన్లీ థింగ్ ఐ కెప్ట్ టెలింగ్ మై సెల్ఫ్ ఇస్, కమ్ వాట్ మీ, లెట్ మీ డూ మై బెస్ట్. ఏదైనా పర్వాలేదు, లెట్ మీ డూ మై బెస్ట్. ఒక రౌండ్ ఇఫ్ ఇట్స్ నాట్ గుడ్, లెట్ మీ ట్రై ద నెక్స్ట్ రౌండ్. ఆ రౌండ్ కూడా ఏదో ప్రాబ్లం ఉంటే, నో ప్రాబ్లం, లెట్ మీ ట్రై ద నెక్స్ట్ రౌండ్. సో అట్లా అనమాట. ఐ ల్యాషెస్ కూడా నాకు మేకప్ అంటే అంత యూస్డ్ కాదు. వాళ్ళు ఫాల్స్ ఐ ల్యాషెస్ అవన్నీ పెట్టారు. ఒకసారి అది కూడా వచ్చేసింది. సో ఐ somehow managed by again running backstage and asking some temporary things. So ఇవన్నీ అవుతూ ఉంటాయి, and I just managed. Yeah, వెరీ టఫ్. It's not easy, but it's a mind play అనమాట. Yes, physically active ఉన్నా కూడా ఆ మైండ్ స్ట్రాంగ్ లేకపోతే ఎవరైనా they'll feel a little scared and uneasy. So it's a mind game. సో ఫస్ట్ రన్నర్ అప్ అని అనౌన్స్ చేసినప్పుడు మీకు ఎలా అనిపించింది? అంటే ఫస్ట్ 3 కంటెస్టెంట్స్ని పిలిచారు. సో ఐ న్యూ దట్ ఐ వుడ్ బీ one of the winners, and I was very happy that all the hard work that I put in, at least something I'm getting. And when they announced the first runner-up, chala happy ga anpinchindi, because Mrs. World Aditi Govitrikar ani vinna untaru. So she was the person who crowned me. So she was there. Oh. And the best part was when I was coming back, after doing the final walk, I was coming back, she was waiting for me to crown me. So she looked at me and she said, Sabina, you did really well. Very good. So that compliment was very good for me. That told that I could have been the winner, but then last minute, answer lo itu atu aite, you will be 1, 2 and 3. But I was happy that she told me that you did very well. So that was good for me. సో ఈ 1 week మీరు అక్కడికి వెళ్ళి చేశారు, లైక్ ట్రైనింగే అనుకోవాలి ఇదంతా.
సో అప్పుడు మీరు మీ హస్బెండ్ మీతోనే ఉన్నారా? No, I went. One of my friends, she went. My husband was in Acha. charge of the children. ఓకే. So we డ్యూటీ always ఉంది. our duty. So we always manage our time like this. Whenever he goes for his trips, work trips, నేను ఇంట్లో మేనేజ్ చేస్తాను. నేను ఎప్పుడైనా వర్క్ ట్రిప్స్కి వెళ్తే మా హస్బెండ్ మేనేజ్ చేస్తారు. ఇట్లానే మేము బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. సూపర్. సో ప్రతిదీ షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటారండి. ఇప్పుడు 1 Yes. వీక్ అక్కడికి వెళ్ళారు, Yes, yes. ప్రతిదీ షేర్ చేస్తుంటారు. ఇక్కడ ఈ రోజు ఇలా అయింది, ఈ Yes. రోజు అలా అయింది. ఎలా ఉంటాయి మీ హస్బెండ్ నుంచి మీరు చెప్పినప్పుడు ఏదన్నా? Right. So he's very understanding and he's very confident about me. So he tells me, I know you'll do well. So that statement is enough. He says that even though there are problems that happen, I know you'll do well. నువ్వు ఏదో చేసి వస్తావని నాకు చాలా నమ్మకం. సో హీ హ్యాస్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్. సో దట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ద కాన్ఫిడెన్స్, నాకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోయినా కూడా మా ఫ్రెండ్స్, మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి చాలా కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది నా మీద. యా, ఇప్పుడు కూడా మా ఫ్రెండ్స్ అంటూ ఉంటారు దట్ యూ హ్యావ్ ద కాన్ఫిడెన్స్. ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ టెల్ దెమ్ ఐమ్ స్కేర్డ్, నో వై యూ స్కేర్డ్, యూ కెన్ డూ ఇట్. ఊరికి అలా చెప్తారు కానీ వన్స్ దాంట్లోకి దిగితే చాలా ధైర్యంగానే చేస్తారు, అంతే కదా? కొంచెం First అలా అనిపిస్తుంది కానీ ఇట్స్ లైక్ ఐ హ్యావ్ టు టెల్ మై సెల్ఫ్ అనమాట, ఐ కెన్ డూ ఇట్. కొంచెం సెల్ఫ్ టాక్ ఉండాలి. సిన్స్ ఐఎమ్ అ సైకాలజీ స్టూడెంట్, ఐ ట్రై అండ్ యూజ్ దోస్ ట్రిక్స్ అండ్ టిప్స్ అనమాట టు హెల్ప్ మై సెల్ఫ్, అండ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్, నథింగ్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్. సో మీరు అనుకున్నారా, అంటే ఫస్ట్ రన్నర్ అప్ అనుకున్నారా లేకపోతే విన్నర్ అనుకున్నారా? అసలు ఏమనుకున్నారు మామూలుగా మీరు? I wanted to go there యాక్చువల్గా ఫర్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ అ లైఫ్ టైమ్. ఓకే, నేను చెప్పాను కదండి మా అక్క చాలా చిన్న వయసులో పోయారు. సో ఫర్ మీ అప్పటి నుంచి నాకు ఈ థాట్ ఉంది, లైఫ్ ఇస్ వెరీ షార్ట్, మేము గ్రాంటెడ్గా తీసుకోకూడదు. చాలామంది కోవిడ్ టైంలో కూడా చిన్న వయసు ఉన్న వాళ్ళు కూడా లైఫ్ లూజ్ చేసుకున్నారు. సో ఐ థాట్ లైఫ్ ఇస్ limited, life is beautiful, and we should take good value from it and give it back, and live life like you really cherish it. అంటే చాలా ప్రేమగా చూసుకోవాలి లైఫ్ని, అండ్ ట్రై అండ్ అచీవ్ వాట్ ఎవర్ యూ క్యాన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్, every area. For example, నేను సడన్గా ఇప్పుడు I can't say I want to become the Prime Minister of India or I want to go to the moon, I want to become an astronaut. కానీ నా ఎడ్యుకేషన్ ప్రకారం, నా సిచ్యువేషన్ ప్రకారం నేనేం చేయగలుగుతాను, I should be able to do that. I must try, experience every aspect of life. That's what I feel. And I think for a lot of extent, my sister పోవడం, ఆ చిన్న వయసులో పోవడం, that has left that impression on me that I must experience all aspects of life as much as I can. సో మంచిగా క్లోజ్గా మంచి బాండింగ్ ఉన్నట్టుంది మీ సిస్టర్తో మీకు. అంటే 2 years గ్యాప్ కాబట్టి చిన్నప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్స్ లాగా షేరింగ్ క్లోత్స్ డ్యూరింగ్ మై మ్యారేజ్ అండ్ ఆల్ షేరింగ్. అంటే తనకు ఏ ఏజ్ ఉన్నప్పుడు ఎక్స్పైర్ అయ్యారు? సో షీ వాజ్ జస్ట్ ఇన్ హర్ 30s, early 30s. ఎలాగా? షీ హ్యాడ్ అ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్ అండి, అది లేట్ 20sలో డిటెక్ట్ అయిన తర్వాత 5 yearsలో షీ పాస్డ్ అవే. కానీ ఆ 5 yearsలో షీ లివ్డ్ హర్ లైఫ్ అనమాట. షీ న్యూ దట్ హర్ లైఫ్ ఇస్ నాట్ వెరీ లాంగ్, బట్ షీ వాజ్ వెరీ డిటర్మిన్డ్ వాట్ ఎవర్ లైఫ్ షీ హ్యాస్ చాలా మంచి క్వాలిటీతో గడపాలని. క్వాంటిటీ చూసుకోలేదు, ఆమె క్వాంటిటీ గురించి చూసింది. సో షీ స్టార్టెడ్ పెయింటింగ్ అండ్ లెర్నింగ్ మ్యూజిక్ and doing so many things which she could do with her illness. Ante badminton, active sports kakunda, she started doing things like art and craft, etc. But she tried so many things. So I was very young when she passed away. So I think I was in my late 20s, or early 30s as well. So that has kind of remained with me, influence chesin chala matko. So ippudu edaina cheste kuda nenu chustanu, okay, how is it adding value to me and how am I adding value to people around me and to the society by and large. Chala mandi antaru kada, world ni change cheyalemu, correct, world ni change cheyalemu, kani if you bring a change in you, you can influence the small group of people around you, ma chuttupakalni influence cheyochu. Vaal mari inspire ayi, they'll then inspire their group of people, and that's how change happens at large. సో మీరు ఫస్ట్ రన్నర్ అనగానే మీలో ఎంత హ్యాపీనెస్ ఉన్నింది, మీ హస్బెండ్కి ఎలా షేర్ చేశారు, మీ పిల్లల హ్యాపీనెస్ అంత ఒక్కసారి మీ పేరెంట్స్ది?
Actually, that moment was like a dream because it was very confusing. I mean, ఆ థాట్ కొంచెం డైజెస్ట్ చేయడానికి కొంచెం టైం పట్టింది. ఇప్పుడు ఫస్ట్ రన్నర్ అప్ సబీనా అన్నప్పుడు మీకు ఎలా అనిపించింది? So the first thought was my daughter, you know, because she was very excited when I spoke to her. ముందు రోజు నేను చెప్పాను. I said, "Mummy, when are you coming back?" So the first thought was my daughter. So I felt as if I was doing it for her. I want to be an inspiration for her. That it's not necessarily only beauty contest only participate cheyali. Edaina, whatever you want to do in life, you must participate and you should do your best. So our first thought was my daughter came in my mind that you know she'd be so happy and proud of her mother, and yeah, I think I continued with that happiness. That's all. ఒక్కసారిగా మీ పేరు పిలిచినప్పుడు అంతమందిలో మీకు ఎలా అనిపించింది? ఒకలాంటి వస్తుంది కదా ఎవరికైనా హ్యాపీనెస్, ఎమోషనల్. I was like, my hard work and what I dreamt of and what I wanted on a big stage was fulfilled. And one thought that came to me that if we dream and if we have that, thoughts really become a reality if we actually want it badly. Because the last 5-6 months before the pageant, I was preparing for it and I was like, చాలా బాగుంటుంది if it something like this happens, ఎట్లా ఉంటుంది if something like this happens at this age, you know, after children and all. And అది ఊహించుకున్న తర్వాత I felt very happy, and then it really happened. So I was like pretty pleased that yes, now I can tell people if you really want something to happen and you work towards it, it is possible. మీ ఫ్రెండ్స్ రియాక్షన్ ఎలా ఉంది? Oh, one of my friends was in the audience. ఆమె వచ్చింది హైదరాబాద్ నుంచి, and there was a wedding actually, గుర్గాంలో. So she stayed back అనమాట, మొత్తం ప్రోగ్రామ్ చూడడానికి వచ్చింది. She stayed back and she was very excited. మధ్యలో she used to like wave to me and all that. She was like, yeah, I knew it. So she was very confident throughout the pageant. Before I went to Gurgaon, she said, "Nee, tumko to kuch to jeet ke to aogi. No, ఏదో ఒకటి నీకు వస్తుంది, ఏదో టైటిల్ వస్తుంది," she said. And I also got the best walk. అంటే బెస్ట్ వాక్ అనేది వాకింగ్ ఎవరు బాగా చేస్తారు ఆ టైటిల్ కూడా వస్తుంది. సో చాలా మందికి బ్యూటిఫుల్ హెయిర్, బ్యూటిఫుల్ స్మైల్ అవన్నీ వచ్చినాయి, నాకు ఒకటి బెస్ట్ వాక్ వచ్చింది. బట్ ద పర్సన్ హూ డిక్లేర్డ్ బెస్ట్ వాక్, షీ సెడ్ దట్ దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద very prestigious titles of best walk, because that's how you carry yourself. So adi vachin tarvata even I was like, okay, confident, okay, something I can do. Yeah. రైట్. మీరు అక్కడ నుంచి వచ్చాక, ఇంటికి వచ్చాక ఒక్కసారిగా పిల్లల్ని డైరెక్ట్గా చూసి వాళ్ళ హ్యాపీనెస్ ఎలా ఉండింది? మీ రియాక్షన్ ఎలా ఉండింది? Yeah, they were very happy. All of them came crowded around me and they hugged me. And the surprise was my husband was in touch with my friends, and my friends, they wanted to throw a surprise. So suddenly in the morning, all my friends came in with cake and flowers and all of that, and then they had a celebration. Malima society lo kuda celebration chesaru. They had a big scale celebration. We had a party anamata society lo. Dantloni they had this felicitation chesaru. So constant ga ma friends, relatives, they've been calling and congratulating me. So it was quite a nice moment. Yeah, beautiful memories. ఖచ్చితంగా, నిజంగా. సో మీకు అంటే లైఫ్లో ఎప్పుడన్నా అనుకున్నారా, నేను ఇలా ఒక మిస్సెస్ ఇండియా కానీ మిస్ ఇండియా కానీ అవ్వాలి అని ఎప్పుడన్నా ఆ థాట్ వచ్చిందా మీ మైండ్లో? అసలు ఏమవ్వాలనుకున్నారు మీరు లైఫ్లో? I always wanted to be a career woman, Andy. I was very particular about that. I wanted to be a career woman. I wanted to have my, I wanted to work. I also wanted to be a good human being, and I wanted to be a good mother as much as I can. I can't say I'm perfect. I have a lot of flaws, but as much as I can, I wanted to have everything. I'm very greedy anamata. Na career kuda kavali, family kuda kavali, manchi family life kuda kavali, pillalu kuda kavali. In-laws kuda kavali. So I'm that kind of a person. I want everything. And that's possible if we plan our day and plan a week and plan a month. You know, have some special times for the children, have some special times for family get-togethers, have a special time with the husband. So I go out for dates from the husband. Even now we go for dinners, etc. So you have to take time out to make relationships interesting. So I used to do all that, and this never came up in my thought.
But when I won Miss Freshers in college, and when I won Miss Popular in college, even in HSBC we had something like Miss HSBC. So I got the first runner-up of Miss HSBC also. So, and fashion and style was always a part of me because I started my career with the Taj group of hotels, and అక్కడ వాళ్ళు grooming గురించి డ్రెస్సింగ్ గురించి చెప్పేవాళ్ళు. సో wherever I went, I used to ensure corporate అయినా కూడా I used to ensure నీట్గా పద్ధతిగా టేస్ట్ఫుల్గా డిగ్నిఫైడ్గా డ్రెస్ అవ్వాలి. సో దట్ వాజ్ ఆల్వేస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ మీ. సో దిస్ ఫ్యాషన్ ఆర్ మిస్సెస్ ఇండియా ఈజ్ జస్ట్ అన్ ఎక్స్టెన్షన్ అనమాట. మీరు ఎట్లా ఉన్నారో అది కొంచెం గ్రూమ్ చేసుకోవాలి అంతే. టోటల్గా చేంజ్ అవ్వక్కర్లేదు. హౌ ఎవర్ యూ క్యారింగ్ యువర్ సెల్ఫ్, యూ జస్ట్ క్యారీ యువర్ సెల్ఫ్ లిటిల్ మోర్ పర్ఫెక్ట్లీ. సో దట్స్ హౌ ఐ సీ, వెరీ ఇంటిగ్రేటెడ్. అండ్ ఐ థాట్ ఈ టైటిల్ వచ్చిన తర్వాత it'll be nice because it's like a stamp and matter that you have all these qualities. Because before this title also I knew I am able to manage a career, I'm able to dress decently, and I'm able to carry myself well. But after this title, it's just like telling people, you know what, I got this title, so it's true that I am what I think I am. అంటే ఇప్పుడు దీనికి ఏజ్ అనేది ఒక లిమిట్ ఉంటుందా మామూలుగా? ఏజ్ నుంచి ఎంత వరకు మామూలుగా పార్టిసిపేట్ చేస్తారు? I think any age. It's not necessary that you have to be in a particular age. It can be any age as long as you're married. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళారు కదా, ఎంతమంది మొత్తం? So actually, statistics or the numbers say that there were almost 700 people who had applied for it, but out of which I think 70 people were chosen. Okay. And out of 70 people, then we had some categories, and I won in the classic category. సో మీకు అక్కడ చూసిన వాళ్ళలో ఎవరైనా అంటే మీ పర్సనల్గా అబ్బా వీళ్ళు చాలా బెస్ట్ అని మీకు ఎవరైనా అనిపించారా? చాలా మంది అండి, చాలా మంది. I mean, all of them, చాలా మంది, they are tall, much taller than me, and I know I'm not very tall. నా height అంతా లేదు. వాళ్ళు టాల్, నార్త్ ఇండియన్స్ వాళ్ళు మీకు తెలుసు కదా, వాళ్ళ కంప్లెక్షన్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సో దే వెరీ ఫేర్, వెరీ కన్వెన్షనలీ గుడ్ లుకింగ్. సో ఇట్స్ ఆల్ దేర్. సో ఐ వోంట్ సే దట్ ఐ ఫెల్ దట్ ఐ వాజ్ ద బెస్ట్ లుకింగ్. ఐ న్యూ ఐ వాజ్ డీసెంట్ లుకింగ్, బట్ ఐ నో దట్ ఐ ఎమ్ నాట్ ద బెస్ట్ లుకింగ్. బట్ what I was very confident about was the combination anamata. Whatever I have, with the confidence and with the language and with the way I carry myself, little bit of everything. So I knew I had a good package, and I was happy in my space. So I didn't want to compete with anybody on those grounds. I wanted just to compete with people for who I am and for what I am. Yeah. So that is unique. Right. పిల్లలు అంటే మిమ్మల్ని ఎప్పుడన్నా అమ్మ మా ఫ్రెండ్స్కి నేను చూపించాను, మా ఫ్రెండ్స్ ఇలా అన్నారు అంటే, పిల్లలతో మనం మాట్లాడితే చాలా హ్యాపీగా ఉంటాం వాళ్ళు చెప్పే విషయాలని. ఒక మా అమ్మ మిసెస్ ఇండియా అయ్యింది అంటే అది చిన్న విషయం కాదు, చాలా ప్రౌడ్గా చెప్పుకోవచ్చు. సో అలా మీ పిల్లలు మీతో ఏమైనా షేర్ చేసినవి? So my daughter and mother, she's 8, so she's very excited. My son, you know, teenage boys how they are, right? వాళ్ళు ఏం ఎక్స్ప్రెస్ చేయరు, ఉట్టి ఒక స్మైల్ చేస్తారు. సో మై సన్స్ 15-year-old, he didn't say anything, he was just happy and just smiling. But my daughter, oh mummy you're this, oh mummy you're that, and then she'll say, you know, my friends want to see you, my friends want a picture. So you know, newspaper whatever she had, she went and showed it to them. Chala proud ga feel outundi. And even for the party lo, all her friends came, auntie I want to take a picture with you, and so she used to say come and take picture with it. So yeah, that excitement is there for the daughter. Yeah. So present ఏం చేస్తున్నారు మీరు ఇప్పుడు? So I told you, right, I like to improve my skills. So recently I applied for coaching anamata. So I'm doing International Coaching Federation lo, I'm doing coaching course to be a coach, business coach or a life coach. I've also done my counseling psychology, so I've done that recently as well. So I also go to companies for training. Companies వెళ్తాను, corporate IT companies etc. train చేస్తాను, వాళ్ళ స్టాఫ్ మెంబర్స్ అవి కూడా చేస్తూ ఉంటాను. అండ్ మా ఫాదర్ బిజినెస్ కూడా అప్పుడప్పుడు చూస్తూ ఉంటాను. సో కొంచెం బ్యాలెన్సింగ్ కావాలి, బట్ ఐ ట్రై టు మేనేజ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, ఇటు పిల్లల్ని ఇటు హస్బెండ్ని ఇటు అన్ని మేనేజ్ చేయాలంటే కష్టమే.
కష్టం అంటే కొంచెం ప్లాన్ చేసుకోవాలి అంతే. ఇష్టంతో చేస్తున్నారు కాబట్టి కష్టం Yes. అనిపించట్లేదు. And it's not that every day. ఇప్పుడు నేను రెగ్యులర్ జాబ్లో ఉంటే then it's like every day you have to get up and you have to go to work. ఈ projects అనేవి I used to take sometimes. So like for example last month I went to Bangalore. So it's just for 3-4 days I went to Bangalore. Again next month I'll go to Bangalore for these projects. Sometimes in Hyderabad I do the projects. It's like 3 days, then there'll be a gap, then again another 3 days. So in the gap I spend time in my dad's office, my father's office. So అట్లా కొంచెం బ్యాలెన్సింగ్ చేస్తూ పోవాలి. ఇప్పుడు అంటే ఎంత మీరు తెలుగు అమ్మాయి, చాలా మనం ప్రౌడ్గా చెప్పుకోవచ్చు ఒక తెలుగు అమ్మాయి దట్టు మిసెస్ ఇండియా అంటే చాలా బాధ్యతలతో కూడింది చేయడం. ఎంతమంది తెలుగు అమ్మాయిలు వచ్చారు ఆ కాంపిటీషన్కి? యాక్చువల్గా చాలా మంది వచ్చారు, అంటే హైదరాబాద్ నుంచి, తెలంగాణ నుంచి, ఇంకా ఆంధ్ర నుంచి, విజయవాడ నుంచి కూడా చాలా మంది కంపెటిటర్స్, చాలా మంది డాక్టర్స్ వాళ్ళు వచ్చారు. సో ఆ క్రౌడ్ చూస్తే ఆల్ అకంప్లిష్డ్ విమెన్. సో ఐ గాట్ సో మచ్ టు లెర్న్. చాలా మంది డాక్టర్స్, లాయర్స్, బ్యాంకర్స్, వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్, నాన్ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ కూడా ఉన్నారు. బట్ ద క్రౌడ్ వాజ్ రియలీ నైస్. అకంప్లిష్డ్ విమెన్ వర్ దేర్. తెలుగు వాళ్ళు కూడా లైక్ ఐ సెడ్ కాకినాడలో కాదు, విజయవాడ నుంచి కూడా కొంతమంది వచ్చారు. రైట్. ఇప్పుడు మీరొక్కరే తెలుగు అమ్మాయి ఫస్ట్ రన్నర్ అప్? ఫస్ట్ రన్నర్ అప్ తెలుగు అమ్మాయి. టోటల్గా మీరొక్కరేనా తెలుగు అమ్మాయిలో? మీరొక్కరే? వా, సూపర్ కదా. నిజంగా గర్వించదగ్గ విషయం. థ్యాంక్ యూ. మీ హస్బెండ్ కానీ, మీ పేరెంట్స్ కానీ, మీ పిల్లలు కానీ ఫుల్ జోష్. మేము కూడా ఒక తెలుగు అమ్మాయి అంటే మిసెస్ ఇండియా అంటే అది చిన్న విషయం కాదు. సో ఇంకా మీకు లైఫ్లో నేను ఇది చేయాలి, ఇది మిస్ అయ్యింది అన్న ఫీలింగ్ ఏమన్నా ఉందా? ఎవ్రీ ఇయర్ నేను ఒక గోల్ పెట్టుకుంటానండి. సో లాస్ట్ ఇయర్ దిస్ వాజ్ మై గోల్. And for this year, I want to complete a book. I've started writing a book long time back. A book title kuda ready and all the chapters are ready. Editing phase lo undi. Kani aa editing phase chala time padutundi endukante I'm not able to devote time on that. So I want to now focus on that and complete writing the book. So for this year, that is my goal, to complete writing the book. Yeah. అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ మీకు ఒక గోల్? ఎవ్రీ ఇయర్ వన్ పర్సన్. ఎవ్రీ ఇయర్ మీరు అనుకున్న గోల్ ని రీచ్ అవుతున్నారనే ఫీలింగ్. I hope so. అనుకున్నారు, రీచ్ అయిపోయారు. I hope so. Very good. Yes, because that's what will keep you going anamata. Lekapothe life chala boring అయిపోతుంది ఒక స్టేజ్ దాటిన తర్వాత. See, initially first few years of our life we're like house కావాలి, కార్ కావాలి, ప్రాపర్టీస్ కావాలి, గోల్డ్ కావాలి. అవన్నీ కొంచెం వచ్చిన తర్వాత you'll get bored saying unko house, unko car. For some time it will be there. After that, there's no limit. But then it gets boring after that, So once your basic necessities are met, then you want to have a goal. But even when I was a young kid, like my first job, I had a goal. I wanted to buy my new house by so and so. Na pair meda oka car undali, na pair meda oka house undali. So I had my personal goals as well. And when you have this personal goal, it makes life very interesting. Right. Yeah. And especially when you achieve your goals and then you celebrate, that's another beautiful feeling that you have. So you have to have a goal, achieve it, and the pleasure and the satisfaction of a goal achieve ayin tarvata, you can't get with anything. సో ఈ కాంపిటీషన్ అప్పుడు అనిపిస్తుంది కదా, మనం ఎవరినో ఒకరిని ప్రతి దాంట్లో ఒక ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకుంటాం. Yes. అలా మీ ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు? So my inspiration has been Indra Nooyi Andi. She is ex-CEO, former CEO of PepsiCo company. So I was also reading her book. So she's a very talented lady, and she believes that it's good if women work and they're financially independent, and women can have family life as well as work life. It all depends on how she balances it. It's not easy. But if she wants it, then she can manage it. And I'm not saying that only this is good. Even people who are full-time housewives or full-time stay-at-home mothers, chala kashtam andi. Stay-at-home mother's job chala stressful ga untadi, chala kashtam. But we don't give that importance. But if we live it, then we know that it is really very difficult to manage that. Every minute the children will come. Chala disturbance untai. It's high stress life. Okay, 5 minutes, 10 minutes you can't spend doing something creative. You'll keep getting that.
So this lady, Miss Indira Nui, she has uh, been my inspiration throughout, and also to a lot of extent the women in my family, ma amama, ma mummy, వాళ్ళందరూ working women అన్నమాట. మా నానమ్మ, she was also working. సో ఐ సి టేక్ ఇన్స్పిరేషన్. వర్కింగ్ అయినా కూడా దే ఆర్ ద బెస్ట్ కుక్స్. అంటే ఇంట్లో వంట అంటే నోబడీ కెన్ బీట్ దెమ్. దే మేనేజ్ ఎవ్రీథింగ్ బ్యూటిఫుల్లీ. సో యా, ఐ టేక్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫ్రమ్ దెమ్ యాజ్ వెల్. రైట్. మీరు ఇంత అందంగా ఉన్నారు కదా, మీ సీక్రెట్ అసలు మీరు ఎలా మెయింటైన్ చేస్తారో కొంచెం చెప్తే. సో అగైన్ ఇట్స్ డిసిప్లిన్ మళ్ళీ డిసిప్లిన్. సో ఎస్, మేబీ జీన్స్ టు సర్టన్ ఎక్స్టెంట్. కానీ డిసిప్లిన్ అంటే నాట్ హార్డ్ కోర్ రిజిడ్ మిలిటరీ లాగా డిసిప్లిన్. మా మావయ్య గారిని చూడాలి, హీఈస్ 80+. హీఈస్ ఈవెన్ మోర్ ఫిటర్ దెన్ అస్. వీఆర్ నో కంపారిజన్ విత్ హిమ్. But what I learned from him is, even now, he's very disciplined in terms of when to eat. Food gani, walking gani, disciplined ga untaru. I can't go to that level, kani kunchu to a certain extent. I think with the food that we eat, chala home cooked food nen prefer chestanu mostly. And small little things like my mother, she believes in drinking lime water, you know, every day in the morning. Vitamin C is very important. So atla chin chinavi నేను include చేసుకున్నాను అన్నమాట diet లో. Carrot juice is again supposed to be very good. So atla vegetable juices. So small little things, lifestyle changes అన్నమాట. కొంచెం చేంజ్ చేసుకుంటే I think it will be easy. మిమ్మల్ని చూస్తే అసలు అలా లేరు. మీకు 2 పిల్లలు, 15 years బాబు, అసలు ఆ ఏజ్ మీకు ఎక్కడ కనిపించలేదు. మీరు ఏమైనా యోగా, జిమ్ అలాంటివి ఏమైనా చేస్తారా? ఎస్. సో యోగా వన్స్ ఇన్ 2-3 days నేను చేస్తానండి. యోగా వన్స్ ఇన్ 2-3 days. యాక్చువల్లీ ఆఫ్టర్ మై డాటర్ వాజ్ బోర్న్ ఐ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ యోగా. ఆఫ్టర్ మై డాటర్ వాజ్ బోర్న్ అండ్ ఐ కంటిన్యూ దాట్. అంటే రెగ్యులర్గా అవ్వదు కానీ మధ్య మధ్యలో యోగా, లేకపోతే మధ్య మధ్యలో వాకింగ్. తర్వాత మా పాప సైక్లింగ్ చేస్తుంది. So my son is not using his cycle, so I use his cycle. So మేమిద్దరు కలిసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. అంటే ఇట్ విల్ బీ లైక్ అ ప్లే విత్ మై చిల్డ్రన్ ఆల్సో. నా ఎక్సర్సైజ్ కూడా ఉంటుంది, ప్లే టైం కూడా అవుతుంది. సో ఐ డూ థింగ్స్ లైక్ దాట్. మళ్ళీ మా హస్బెండ్తో పాటు వాకింగ్ కూడా చేస్తూ ఉంటాను. సో టాకింగ్, వాకింగ్, మా హాలిడే ప్లాన్స్ అవన్నీ ఆ వాకింగ్లోనే అయిపోతాయి. సో ఆ సొసైటీలో మేము వాక్ చేస్తూ ఉంటాం. సో నేను మిక్స్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్తో. జుంబాకి వెళ్ళాలంటే ఫ్రెండ్స్తో పాటు జుంబాకి. సో ఫ్రెండ్షిప్, జుంబా, చిల్డ్రన్, సైక్లింగ్, యోగా విత్ అనదర్ నేబర్ ఆఫ్ మైండ్, ఒక ఆంటీతో. సో ఐ మిక్స్ అనమాట. సో సబీనా గారు మంచిగా ఏది వండుతారు? సో ఐఎమ్ వెరీ గుడ్ విత్ నార్త్ ఇండియన్ డిషెస్. సో ఐఎమ్ గుడ్ విత్ మై పనీర్ బటర్ మసాలా. కానీ మా హస్బెండ్ బోర్ అయిపోతూ ఉంటారు ఎప్పుడు ఎస్ పనీర్ బటర్ మసాలా. మై చిల్డ్రన్ లైక్ ఇట్, సో ఐ డూ దాట్. ఐఎమ్ వెరీ గుడ్ విత్ కోకోనట్ చికెన్. సో మా మమ్మీ రెసిపీ అనమాట. కొబ్బరి పాలతో చికెన్ చేస్తారు. దిస్ వెరీ ట్రెడిషనల్ తెలుగు క్యూజిన్. కొబ్బరి పాలతో రైస్ and కొబ్బరి పాలతో చికెన్. సో దిస్ నాన్ వెజ్ ఇస్ గుడ్. ఐఎమ్ also very good with Punjabi food like rajma and chole and all, because నేను కలకత్తాలో ఉన్నాను. సో those cuisines, yeah, so I'm good with this. సూపర్. బిర్యానీ కూడా చేసేస్తాను కానీ మొత్తం రెసిపీ ఉంటుంది, రెసిపీ చూసి నేను చేస్తాను. యూట్యూబ్ వీడియో ఓపెన్ చేసి వింటూ చేస్తారా? నేను రెసిపీ బికాజ్ వెన్ ఐ గాట్ మ్యారీడ్ అప్పుడు యూట్యూబ్ ఇవన్నీ లేవు కదా, 2002, 3, 4. సో ఐ చేసేవాళ్ళు అంటున్నారా? నో దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ రైటింగ్ రెసిపీస్. అది ఇప్పటికీ ఫాలో అవుతున్నారా? ఇప్పటికీ ఆ డైరీ ఉంది, ఆ రెసిపీస్ రాసుకున్న డైరీ. ఐ లుక్ ఇన్ టు దాట్ అండ్ ఐ ఫాలో ద రెసిపీ. అప్పటి నుంచి ఈ డైరీని వదలట్లేదు. కానీ ఎప్పుడైనా డౌట్ ఉంటే యూట్యూబ్ ఇస్ ఆల్వేస్ దే. కానీ ఇవన్నీ మా మమ్మీ రెసిపీస్. సో ఐ మేడ్ అ నోట్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ ఐ స్టిల్ యూజ్ ఇట్. ఫైనల్గా మీరు రిలాక్సేషన్ కావాలి, స్ట్రెస్ ఎక్కువ అయిపోయింది, టెన్షన్స్ ఎక్కువ అయిపోయినాయి, ఎంత కాదనుకున్నా ఏదో ఒక టైంలో మనం స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం. సో రిలాక్సేషన్ కోసం మీరు పాట పాడతారా, డ్యాన్స్ వేస్తారా, ఏం చేస్తారు? ఐ లవ్ మ్యూజిక్ అండి. ఐ లవ్ మ్యూజిక్. నేను ఇప్పుడు కూడా స్పాటిఫై పెట్టుకొని ఐ హ్యావ్ డిఫరెంట్ జానర్స్ ఆఫ్ మ్యూజిక్. సో దెర్ ఇస్ సమ్ డివోషనల్ మ్యూజిక్ దట్ ఐ లిసన్ టు. I also have hip hop music. So our variation chala undi depending on the mood. So I have all those playlists. If I'm traveling, I have those kind of slow traveling kind of music.
So I listen to music, so that's a good de-stressor for me. And I also love dancing. So Dancing. yeah, I started learning Bharatanatyam actually Okay. recently. In my 40s, I started learning Bharatanatyam. రైట్, ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. నేను అది మర్చిపోయాను. 40s లో మీరు క్లాసికల్ డాన్స్ నేర్చుకోవడం స్టార్ట్ చేశారని విన్నాను. Yes, yes, correct. Yes. కానీ అంటే మీకు ఎందుకు వచ్చింది ఆ థాట్? ఆ టైంలో ముందంతా అది ఎప్పుడు లేదా మీకు? No, when I was a kid, నేను కథక్ చేసేదాన్ని. Oh. సో ఐ యూస్ టు లర్న్ దాట్. తర్వాత ఒక ఫ్రెండ్ కలిసాను. షీ యూస్ టు టీచ్ భరతనాట్యం అనమాట. అండ్ ఐ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు లర్న్ భరతనాట్యం. సో ఐ వాస్ ఫ్రీ దెన్. మై డాటర్ వాజ్ లైక్ హార్డ్లీ 1 or 2 years then. సో మై డాటర్ని తీసుకెళ్ళి ఐ యూస్ టు గో ఫర్ ద క్లాసెస్. అండ్ షీ సా మీ ద మూవ్స్ అండ్ ఆల్. షీ సెడ్, "No, you're doing pretty well. నువ్వు బాగానే పికప్ చేస్తున్నావు." అండ్ షీ స్టార్టెడ్ టీచింగ్ మీ. నేను నేర్చుకున్నాను కూడా. ఒక స్టేజ్ షో కూడా చేశాను. సో స్టిల్ ఇప్పుడు నేర్చుకుంటూ ఉన్నారా? కొంచెం బ్రేక్ వచ్చిందండి బికాస్ ఆఫ్ ద కోవిడ్. మళ్ళీ క్లాసెస్ స్టాప్ ఎన్ని అయిపోయి. ఇయర్స్ నేర్చుకుని ఉంటారు? ఐ థింక్ 2 years సూపర్. ఐ స్టార్టెడ్. ఇప్పుడు కూడా మా టీచర్ ఫోన్ చేసి పిలుస్తూ ఉంటుంది, వస్తున్నారా, స్టార్ట్ చేద్దామా అని. ఎన్ని స్టేజ్ షోస్ ఇచ్చారు మీరు? ఒకటి ఒకటి. జస్ట్ బిఫోర్ కోవిడ్. ఎలా అనిపించింది? ఇట్ వాస్ నైస్. వెరీ హార్డ్ వర్క్, లాట్స్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్. ఇట్ వాస్ నైస్. కానీ బాగుంటుందండి భరతనాట్యం. ఏమైనా dance, music రెండు మ్యూజిక్ ultimate. రిలేటెడ్. ఎస్ ఎస్. అండ్ చిన్నప్పటి నుంచి యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ తెలుగు క్రిస్టియన్. సో చిన్నప్పటి నుంచి చర్చెస్లో పాటలు పాడడము, క్వైర్లో పార్టిసిపేట్ చేయడము అవన్నీ జరిగేవి. సో రీసెంట్గా అంటే few years back, I don't remember exactly, మా చర్చ్ ప్రోగ్రామ్స్ అవన్నీ రికార్డ్ అయ్యి I think TV ఛానల్స్లో క్రిస్మస్ టైంలో ప్లే చేస్తూ ఉంటారు. సో ఐ వాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్వైర్. తెలుగు సాంగ్స్, ఇంగ్లీష్ సాంగ్స్. యా. సో ఐ లవ్ మ్యూజిక్, డాన్స్ అండ్ రీడింగ్. ఆఫ్ కోర్స్ మధ్యలో రీడింగ్ కూడా చేస్తూ ఉంటాను. అండ్ మై హస్బెండ్ లవ్స్ ట్రావెలింగ్. అదే అడగబోతున్నా నెక్స్ట్. మీకు నచ్చిన ప్లేస్ ఏంటి? ఎక్కడికి వెళ్ళేవాళ్ళు? So my husband loves traveling. He's a biker anamata. So when we got married, he had 2002 lo he had that Bullet Classic. Yeah. Then after that, he's got 7-8 bikes he changed. And he goes biking everywhere in India. He's gone to Leh, Ladakh. He's also gone coast to coast anamata. Mottam South India coast to coast bike మీద 15 days trip. తర్వాత 7 sisters అంటారు కదండి, నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ని 7 sisters అంటారు. అది కూడా కవర్ చేసేసారు. సో మెనీ సర్కిట్స్ కవర్ చేశారు. ఐ నెవర్ యూస్ టు లైక్ రోడ్ ట్రిప్స్ అనమాట. బట్ వన్స్ ఐ థింక్ హీ సెడ్ జస్ట్ కమ్ ఫర్ అ కార్ ట్రిప్, వీల్ జస్ట్ ప్లాన్. సో వీ వెంట్ టు చిరాల. ఇట్స్ అ షార్ట్ ట్రిప్. దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ లైకింగ్ కార్ ట్రిప్స్. దాని తర్వాత చాలా కార్ ట్రిప్స్ చేశాను. చీరాల అయిపోయింది, గోవా అయిపోయింది, పాండిచ్చేరి అయిపోయింది. సో లాట్ ఆఫ్ కార్ ట్రిప్స్ across. So now if anybody asks me whether I like car trips, I would say yes. Oh, చాలా బాగుంటుంది కార్ ట్రిప్స్. మా పిల్లల్ని కూడా అలవాటు చేస్తాను కార్ ట్రిప్స్. మంచిగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అనమాట. కానీ అంటే చాలా మటుకు పడదు కదా, దట్టు పిల్లల కంటే అసలు పడదు. వామిట్స్ అవుతూ ఉంటాయి, భయం వేస్తూ ఉంటుంది. కరెక్ట్. పిల్లలు సెట్ అయిపోయారు. మై డాటర్, ఐ థింక్ when I was carrying my daughter, I went for a car trip. And my son was, I think, a small, from the time he was a small baby, like I think 2-3 years nunchi మేము అలవాటు చేస్తాం car trips. So he's very comfortable. He loves car trips. Now both of them, they love the car trips. Now we're going for another holiday during the summer vacation. So we got used to them. కానీ bike trips కి నేను వెళ్ళలేదు, పెద్ద bike trips. So my husband was telling me that you must come and visit North India on a bike. It's beautiful. I said, okay, before I become too old to sit on a bike, I'll definitely promise you that I'll come. Oka bike trip aina cheyali. Okati balance bike trip okati cheyali before I become too old to sit. Chala kashtam kadandi bike మీద కూర్చోడం. I said I promised ఒక్క ట్రిప్ చేస్తాను బైక్ మీద. సబీనా గారు, ఫైనల్గా మామూలుగా మ్యారేజ్ అయిపోయింది అంటే ఆబ్వియస్లీ అంటే ఇప్పుడు ఎంతమంది జాబ్ చేస్తున్నారు, ఎంతమంది మీలాగా అన్నిట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు, చేయని వాళ్ళు కూడా అంతే మంది ఉన్నారు. పెళ్ళి అయిపోయింది, ఈ లైఫ్ అయిపోయింది, నాకు పిల్లలు పుట్టారు, వాళ్ళని చూసుకోవాలి, ఫ్యామిలీని చూసుకోవాలి, ఇంకా ఇంతకు మించింది వేరే బాధ్యత లేదు, మేమేం చెయ్యలేము అని అనుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సో ఇలాంటి వాళ్ళకందరికీ మీరు ఫైనల్గా ఏం చెప్తారు? అంటే ఒక మాట చెప్తానండి, ఇఫ్ వీ థింక్ లైఫ్ ఇస్ బోరింగ్, డెఫినెట్గా లైఫ్ విల్ బి బోరింగ్. ఆ థాట్ వస్తే దట్ ద లైఫ్ ఇస్ వెరీ బోరింగ్, డెఫినెట్గా మీరు ఏం చేసినా కూడా లైఫ్ బోరింగే అనిపిస్తుంది.
but we have to look for some hope anamata. We have to look for something that interests us. So we have to discover ourselves. ఏ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, కుకింగ్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉందా, లేకపోతే పెయింటింగ్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉందా, లేకపోతే పిల్లలతో ఆడుకోవడంలో ఇంట్రెస్ట్ ఉందా, లేకపోతే మొక్కలు పెంచడంలో ఇంట్రెస్ట్ ఉందా, వాట్ ఎవర్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందా యూ హ్యావ్ టు డిస్కవర్ ఇంట్రెస్ట్. ఆ ఇంట్రెస్ట్ని బిల్డ్ చేసుకుంటూ పోవాలి. సో వెన్ యూ హ్యావ్ దట్ ఇంట్రెస్ట్, then you will not feel life is boring. Because when we are happy, women should always remember that when women are happy, our happiness overflow we'll spread happiness to our family. And if our family is happy, then automatically the society also becomes happy. So the women is very important in the family. Amene sun laga anamata. She gives light to the entire family. So women have to keep themselves happy and satisfied, contentment. Problems will be there, but we have to overcome the problems. Even a problems unnayante a problem తీసి పెట్టాలి. It could be any problem. పెద్ద ప్రాబ్లం అవ్వచ్చు. చాలా మంది మా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు దే గోయింగ్ త్రూ సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ లైఫ్. ఎవ్రీవన్ గోస్ త్రూ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ లైఫ్, బట్ యూ హ్యావ్ టు ఓవర్కమ్ దట్ ప్రాబ్లమ్. How to overcome that problem? If you can't do it by yourself, take external help, take professional help. Kani you have to overcome the problem, discover yourself, become happy, and then you will be able to lead a manchi happy life anamata. రైట్. చాలా విషయాలు చాలా చక్కగా చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you so much. సో చూశారు కదా, సబీనా గారు చెప్పినట్లు మనం అన్ని ఎవరికైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, దాన్ని మనం ఎదుర్కొనే శక్తి మనకు ఉండాలి. ఎవరం కూడా దేనిని వదులుకోవద్దు, చిన్న లైఫ్లో అన్ని పొందాలి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సబ్స్క్రైబ్ RTV RTV Telugu. RTV Telugu. RTV Telugu.